As we discussed earlier, almost 49% people use cell phones. So when bKash decided to enter this lucrative market, they had to plan big. One of the first concerns was to cover the whole market, and to achieve that, they used a strong distribution network. Talking about the distribution network, one of their spokespersons said, "Wherever you are within the border, you are under the umbrella of bKash." This shows the strength and power of the distribution channel. When we asked people in general about the reason behind using bKash, all of them stated various reasons, but one thing was common to all. Everyone said they use bKash because it is everywhere. When money is transferred, the receiver can cash it within 2 minutes from his home or workplace. So from this, we can imagine how successful bKash is in establishing that distribution network. The users deposit or collect money through the agents. Agents contact with bKash via mobile phone and via direct contact. They receive the money they send and provide the money they received to the sales representatives, SRs. SRs are directly appointed by bKash and they conduct transaction using account in BRAC Bank. bKash has direct affiliation with BRAC Bank. Nationwide, anywhere, any place. bKash is the easiest and safest way to send or receive money via mobile phone. No matter where you are in Bangladesh, bKash is always with you. bKash has extensive distribution network consisting of more than 40,000 agents covering each district and thana, along with 300 BRAC Bank ATMs. The service is supported by all the leading mobile operators of Bangladesh to give them maximum coverage. A small billboard or printed display on PVC is seen in front of each outlet of bKash. The outlet outdoor branding indicates the availability of bKash service in the particular place. As bKash is mainly relying on their agents, they don't have their own flagship store. bKash has been operating in Bangladesh for 2 years. At the beginning, they tried to educate their customers about their service. Initially, they focused on the core benefits through their advertisements and promotions. Right now, they're using all possible communication channels to reach their customers. Through their advertisements, they're trying to focus their unique features which distinguish them from their direct and indirect competitors. If you see the TVC and RDC which are airing right now, you will be able to get their message. They're focused on their fast, secure, reliable, and hassle-free service. Right now, almost all the TV channels of our country are airing the advertisements of bKash. Along with TVCs, they're also promoting their brand via radio, newspaper ad, billboards, leaflets, and so on. bKash came out with a unique Facebook app, Bemazed, which is actually a puzzle game, and it creates awareness, teaches you how to use the product. In natures, consumers don't like to be taught and ordered. Here, this idea of Bemazed is an awesome solution where customers will be able to connect with bKash using this app. bKash also launched the first online graphic novel named Spark. We all read comic books in our childhood. The idea of Spark is to show the various uses and benefits of bKash using fantastic graphic works with a thrilling story. Here, the story shows small ads in the novel, and the characters use the services of bKash in their daily life, which helps them make their lives simple. If we look at their TVCs, we will have the idea how they started their marketing activities. It was very planned and effective. At first, they made the consumers feel the need of using bKash. Then they educated the consumers about their product, how it works, how to create own account. Then they focused on the benefits of bKash, how using bKash can make your life easy. They also advertised showing user testimonials, how they are benefited by using bKash in their daily life and for business purposes. bKash is not only focusing on their TVCs for their promotions. Realizing the importance of radio, they are also using RDCs for their campaigns.
along with these promotional tools, very often we see big billboards of bKash in prime locations of major cities and highways. Since December 2012, bKash has been participating in various events. For instance, they were a sponsor of the 150th birth anniversary of Rabindranath Tagore. They were a promoter of BASIS Soft Expo 2012 and a ticketing partner of QB Laptop Fair 2013. Having participated in these events, bKash tried to spread the name to its target and potential consumers. আচ্ছা, কোথাও টাকা পাঠানোটা বেশ ঝামেলার মনে হয় না? প্রতিদিন কত কাজেই না আমাদের টাকা পাঠাতে হয়। মেডিকেল এমার্জেন্সিতে, দেশের বাড়িতে প্রিয়জনকে, বা হয়তো ভুলে বাসায় টাকা ফেলে এসেছেন। এরকম দরকারের সময় টাকা পাঠানো বা পাওয়ার সমাধানটা কি? আপনি গতানুগতিক পদ্ধতিতে পাঠাতে পারেন, তবে এসব ক্ষেত্রে লাইন শেষ করে কাউন্টার পর্যন্ত যেতেই খবর হয়ে যায়। তাও যদি জ্যাম ঠেলে সময় মতো পৌঁছতে পারেন। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার করতে পারেন, কিন্তু সব জায়গায় তো আর ব্যাংক নেই। তাই বেশিরভাগ সময় দেখা যায় আমরা কাউকে দিয়ে, মানে হাতে হাতেই টাকা পাঠাই। সেটাও ঝামেলা। সবশেষে মনে হয় নিজে গিয়েই দিয়ে আসি। আমার অবশ্য এত সব ঝামেলায় যেতে হয় না। আমি বিকাশ করি। বিকাশ হচ্ছে মোবাইলের মাধ্যমে টাকা পাঠানো, পাওয়া, শপিং ও অন্যান্য পেমেন্ট করার সবচেয়ে সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ উপায়। আপনি আপনার মোবাইল দিয়েই আরেকজনের মোবাইলে টাকা পাঠিয়ে দিতে পারবেন। আর পাঠানো টাকা সারা দেশে বিস্তৃত বিকাশ এজেন্ট অথবা ব্র্যাক ব্যাংক এটিএম থেকে ক্যাশ করে নিতে পারবেন সহজেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ফোন হারালেও আপনার টাকা কিন্তু হারাবে না। শুধু পিন নাম্বারটি কাউকে না বললেই হলো। বিকাশ অ্যাকাউন্ট করতে আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা পাসপোর্ট অথবা ন্যাশনাল আইডি এর ফটোকপি, সাথে 2 কপি ছবি এবং আপনার ফোন নিয়ে চলে যান বিকাশ এজেন্ট পয়েন্টে। এক পাতার একটি সহজ রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করলেই হয়ে গেল আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্ট। এখন আপনি নিজের মোবাইলে বিকাশ করতে প্রস্তুত। শুধু ডায়াল করুন *247# দিনে 24 ঘন্টা, সপ্তাহে 7 দিন। দেশ জুড়ে টাকা পাঠানো বা পাওয়ার সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ উপায় বিকাশ, মোবাইলে মুহূর্তেই।